Good morning, everyone. Present here, I can see many eminent personalities in Bangladesh and also different officials from different embassies working in Bangladesh. I would like to deliver my speech in Bangla so that I can better explain myself. আজকের যে বিষয় ইরানের যুদ্ধ এবং সেটার বাংলাদেশের উপর ইম্প্যাক্ট বা একটা রিজিওনাল ইম্প্যাক্ট নিয়ে আজকে আলোচনার আয়োজন করেছেন, সেজন্য আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। এবং এতক্ষণ আমরা যেই স্পিচটা শুনলাম, যেই প্রেজেন্টেশনটা দেখলাম, সেটা হচ্ছে মূলত বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক ইমপ্লিকেশন কি হতে পারে সেটা, এবং আমি এই জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এখানে যে শিরোনামটা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশ ইন দি শ্যাডো অফ মিডল ইস্ট কনফ্লিক্ট, একটু বিনয়ের সাথে আমি বলতে চাই যে এটাকে আমরা মিডল ইস্ট কনফ্লিক্ট বলবো কিনা এটা আমাদেরকে একটু বিবেচনা করা উচিত, কারণ এটা একটা বাই অল মিনস একটা ইম্পেরিয়াল অ্যাগ্রেশন যেটা ইরানের ওপর চলছে, এবং এটা দীর্ঘদিন যাবৎ ইরান একটা টার্গেট ছিল, যেটা বলা হয় যে ইসরায়েলের যে রিম্যাপিং অফ দি মিডল ইস্ট, এই মিডল ইস্টে ইসরায়েলের পজিশন, স্ট্র্যাটেজিক পজিশনকে সিকিউর করার জন্য প্রায় মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সমস্ত দেশকে তারা নিজেদের পক্ষে আনতে পেরেছে কিংবা তাদেরকে সারেন্ডার করাতে বাধ্য করতে পেরেছে। শুধুমাত্র ইরান ছিল এক্সেপশন। তো সেই ইরানকে তারা অনেকদিন ধরেই টার্গেট ছিল, প্রায় 80 দশক থেকে, সেটা শেষ পর্যন্ত এখন যে রেজিম চেঞ্জের উদ্দেশ্যে তারা এই হামলাটা চালিয়েছে সেটা ব্যর্থ হয়েছে এক প্রকার বলা যায়। কিন্তু যেটা আমাদের জন্য, আমাদের মতো দেশের জন্য স্ট্র্যাটেজিক্যালি যারা উইক এবং খুব একটা স্টেক আমাদের হয়তো এই ওয়ার্ল্ড অর্ডারে নাই, তাদের জায়গা থেকে যেটা আমাদেরকে আশ্চর্য করেছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে প্রথম যেই স্টেটমেন্টটা এই ইস্যুতে ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা কিন্তু ইন দ্য নেম অফ নিউট্রালিটি আমরা এক প্রকারের এই অ্যাগ্রেশনের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। যে আমরা ইরানের যে পাল্টা যে হামলা ছিল বা পাল্টা প্রতিরোধ যেটা ছিল গালফ স্টেটগুলোতে, যে আমেরিকান স্থাপনাগুলোতে, সেইটাকে আমরা নিন্দা জানিয়েছি, বলেছি যে তাদের সার্বভৌমত্বের উপর হামলা। কিন্তু ইরানের সার্বভৌমত্বের উপর হামলা যে হলো এবং তাদের সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে, সেটার ব্যাপারে আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রির স্টেটমেন্ট একেবারেই নিশ্চুপ ছিল। সো দ্যাট ওয়াজ আমাদের জন্য খুবই শকিং। আমরা একটা নিউট্রাল পজিশন থেকে এটা সমালোচনা করতে পারতাম। আমি আমার খুব বেশি কথা বাড়াবো না। আমরা যে ধরনের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে আছি, আপনারা আমার চেয়ে খুব ভালো জানেন। এখানে এই যে আমাদের পুশিং চলছে গত অন্তত 20-25-30 ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশের বর্ডারে বিভিন্ন জায়গায় অন্তত 30-35টা জায়গা থেকে পুশিংয়ের চেষ্টা চলছে, এবং এটা এই ধরনের বাংলাদেশকে আরো বেশি বিপদে ফেলার জন্য এই ধরনের চর্চাগুলো কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ করবে। কিন্তু আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত একটা যে ডিপ্লোম্যাটিক একটা কনসার্ন, এটাও কিন্তু আমরা জানাতে পারি না, যেটা আমাদের জন্য একটা বিশাল সিকিউরিটি থ্রেট তৈরি করছে, এটা আমাদের সরকার বলতে পারেনি। সো দিস ইজ আনফর্চুনেট। এবং সামনে বাজেট আসছে, এই বাজেটের বিষয়ে কথা বলি, আমি শেষ করি। এই বাজেট সরকার যেভাবে করতে যাচ্ছে, আমরা বাজেট আসলেই বলি যে ডিফেন্সে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, স্বাস্থ্যে বাড়াতে হবে, শিক্ষায় বাড়াতে হবে, সব খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। কিন্তু যেভাবে অলরেডি গভর্নমেন্ট প্ল্যান করেছে, আমরা অন্তত যেটুকু জানতে পারলাম, কারণ গভর্নমেন্ট তো আসলে একটা বাজেট করে ফেলেছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা 9,30,000 কোটি টাকার যে বাজেট করেছে, সেখানে পরিচালন ব্যয়, মানে যেটাকে আমরা বলি যে আনপ্রোডাক্টিভ, অনুৎপাদনশীল খাত, সেই পরিচালন ব্যয় হচ্ছে 6,30,000 কোটি টাকা, এবং উন্নয়ন ব্যয় হচ্ছে 3 লক্ষ কোটি টাকা। সেই উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে আবার থোক বরাদ্দ, যেটা অনির্দিষ্ট এবং কোথায় খরচ হবে, কিভাবে খরচ হবে, যার কোনো আসলে ঠিক জবাবদিহি নাই, তার মধ্যে থোক বরাদ্দ হচ্ছে 1,70,000 কোটি টাকা। 3 লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে 1,70,000 কোটি টাকা হচ্ছে থোক বরাদ্দ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তার মানে বিষয়টা যেটা দাঁড়াচ্ছে, আমরা যা চাচ্ছি সেরকম বাজেট হবে কিনা। এর পাশাপাশি এই যে IMF এর সাথে গভর্নমেন্টের যে ইস্যুটা, ব্যাংকিং, এখানে ব্যাংকিং রিফর্মের কথা আসলো, ব্যাংকিং এবং NBR রিফর্মের কথা, এই দুটো রিফর্ম না করার কারণে, আমরা এখানে ডিফল্টার হওয়ার কারণে IMF কিন্তু আমাদেরকে 2023 সাল থেকে শুরু হওয়া যে লোন কর্মসূচি, সেটা থেকে আমাদেরকে শেষ 2 ঋণ কিস্তিটা দিল না। এবং আমরা এসে প্রায় একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপ্লবী অর্থমন্ত্রীর মতো শোনালো আমাদের অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য যে আমরা কি IMF এর পেছনে দৌড়াবো। কিন্তু পরবর্তীতে আবার আমরা দেখলাম 2-1 দিন পরে তারা নতুন $5 বিলিয়ন একটা লোন কর্মসূচি দিয়ে কিন্তু ঠিকই আপনাকে যেতে হলো, এবং এখন শর্তগুলো আরো কঠিন হবে।
এবং কঠিন হওয়াটা অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিদ্যুতের দাম বেড়ে গেছে, আমাদের তেলের দাম বেড়ে গেছে। যেখানে বিশ্ববাজারে এখন তেলের দামটা স্টেবল কিংবা কমছে, সেখানে আমরা আমাদের তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছি। বিশেষজ্ঞরা এই খাতগুলোর বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আপনারা সিস্টেম লসটা কমান, দুর্নীতি কমান, তাহলেই তো হয়। জনগণের উপরে তো এই প্রেশারাইজ করাটা উচিত না। যেখানে বর্তমান সরকার বলেছিল, সরকার ক্ষমতায় এসে, যে আমরা অন্তত 2 বছর বিদ্যুতের দাম বাড়াবো না, কিন্তু বিদ্যুতের দাম ঠিকই বাড়ানো হয়েছে এবং এটা একটা সিভিয়ার ইম্প্যাক্ট, হাই ইনফ্লেশন সহ অন্যান্য ইম্প্যাক্ট আমাদের সাধারণ জনগণের উপর পড়বে। এখন এটা বলেই শেষ করি যে ইরান ওয়ার, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান আওয়ামী লীগ আমলের শেষ দিকে একবার বলেছিলেন যে মনে হচ্ছে অবস্থা দৃষ্টে ইউক্রেন যুদ্ধের সমস্ত খরচ আমরা দিচ্ছি। এখন এই ইরান ওয়ার যেন এক্সকিউজ না হয়, কারণ এটা আমাদের যে মিসম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের সরকারের ভুল পলিসির কারণে কিন্তু এই দামগুলো বাড়ছে এবং সেটা জনগণের উপর একটা নাবিশ্বাস তৈরি করবে। ইরান ওয়ারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলে আমার মনে হয় সেটা যৌক্তিক হবে না। আর বাদ বাকি যেটা, যে আমাদের ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি আরও শক্তিশালী করা দরকার। এই দেশে স্বাধীন হওয়ার পরে এখানে একটা অংশ বলা শুরু করেছিল যে বাংলাদেশে কোনো স্থায়ী আর্মি দরকার নাই, কারণ আমাদের তো কোনো শত্রু নাই। কিন্তু এখন আমরা যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ভেরি স্ট্রং এবং ন্যাশনালিস্ট আর্মি এবং ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি প্রয়োজন। আদারওয়াইজ যে ধরনের চেঞ্জিং সিচুয়েশন, জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা পড়তে যাচ্ছি, অলরেডি পড়েছি, এখন তো কয়েকদিন পরে মনে হচ্ছে নাফ নদীতে আরাকান আর্মি আমাদের কাছ থেকে হরমুজ প্রণালীর মতো টোল নেওয়া শুরু করবে। যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, প্রায় বিভিন্ন তারা আমাদের জাহাজ আটকে দিচ্ছে, লঞ্চ আটকে দিচ্ছে, ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে। তো এখানে আপনারা অনেকেই এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আছেন। আমরা আপনাদের কাছে আহ্বান জানাবো যে সরকারের এই যে পলিসিগুলো আসলে মানুষের নাভিশ্বাস আরো বেশি তৈরি করছে, সেগুলো নিয়ে আপনারা সমালোচনা আরো বেশি করবেন। সরকারকে তাকে রাইট ট্র্যাকে রাখার জন্য এই সমালোচনার কোনো বিকল্প নাই। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. Sarwar Tushar, for your related speech. Ladies and gentlemen, at this stage, I would like to request Mr. Dr. A.K.M. Warisul Karim, Dean, School of Business and Economics, North South University, to come over the dais and deliver his speech. Assalamu alaikum, everyone. Good afternoon, good morning. This is a very special occasion for me personally to be invited to such a very highly professional, highly acclaimed group of dignitaries who have very direct fingers on the pulse of the economy, global peace, global security. So I'd like to start with an acknowledgement that the keynote paper presenter is actually one of my friends, old friends, and was a great pleasure to rediscover, because I have been at Stockholm University for two semesters, in 2 summers in 2010 and 11, and we had joint work at that time. So it's a very pleasant surprise for me. All right, the paper is very serious. I would say it's not just on what Tushar said. It's not a Middle East crisis alone. It's a global war. It's as a minimum. It has divided the whole world into 2 very distinct poles. We thought after the somewhat decimation of the USSR that the world has entered into a unipolar world. But now with the rise of Iran and the way they have resisted, and now we are very close to having a peace treaty, and it is now more or less official that when you have an agreement, you have an agreement between 2 equals. So I'm in no position to claim that Iran is in any way equal to the US, but at least in terms of pride and national identity, security claim, and the nationhood, Iran has proved to the world that it is possible if you have a steadfast determination to hold on to your ground, to justify to your people that you have a just cause, then, and especially when you are not an aggressor, whether it's Iran or Afghanistan or Pakistan, when you attack another country, then you lose moral ground. Here I can say most of you are experts and have spent 30-40 years of your life working on global security, on Bangladesh security. But as an outsider, as an economic observer, and as someone who has
a rare perspective of the United States and some of the so-called developed countries in the world, I can say that Iran can stand high with its head high and high esteem. Anyway, so coming to the paper, I think Bangladesh right now, I would go to some of the points that I have summarized, that we are on, I would say, on an unsustainable path. Why? Because number one, 2.3 million, 23 lakh youth are entering the job market every year, of which about 1.8 million are educated youth. Our national university alone, they graduate about 0.9 million, about 900,000 graduates every year. So this is an unsustainable future for our young generation, and sometimes I say that we are very sorry that we are leaving a themeless country, a futureless society for them, for the people who are in the middle of their 20s. And I can see BD Jobs CEO here, or Mr. Mashroor. So he would bear me out. Actually, I'm using his statistics that right now we have a total of more than 60 million in the workforce, and official, including the Prime Minister, thinks that there are not the total number of unemployed is only 26 lakh or 2.6 million, but it is humorous when you claim that only 2.6 million people are unemployed, and then you say that we have to create 10 million jobs in 18 months. Then who's going to do this second job, third job? So it looks like we're entering within 18 months. Most of our young people will have to work 2-3 jobs. So the truth is, unemployment in Bangladesh is more than 35 to 40%. And I'm a parent. I am as a teacher. I would say whether I'm a professor or dean, but at least as a teacher working at the largest private university, we also graduate more than 7,000-8,000 graduates every year. And our graduates, some of the ones who are NSU, North South University, claims to be number one even including public universities. And our graduates, many of them are pleased, will be happy if they have in US dollars about $120 job a month when they graduate, which is about 15,000 taka. This is a shame for us. So that's number one difficulty for us. Number two is sovereign debt skyrocketing. Right now it's 24 trillion taka and rising. I think by the end of June it's going to be 26 trillion. And the official estimates, even the official Ministry of Finance estimates, is that by 27-28, by the financial year 29, we are going to, it's growing at a rate of 2 trillion taka every year. But my estimates are that it's going to grow at 3 trillion taka every year. And if Tariq Rahman's budget is somehow implemented, if he is not bluffing the country, then his budget is, the expenditure budget is to 9.38 trillion, and he says he thinks, or NBR made him believe that revenue collection is going to be in the range of 7.2 trillion, but he will actually end up with maximum 5.2 or 5.5 trillion in revenue collection in all, including non-tax revenue and non-NBR receipts. In all, it would be a celebration if they can even exceed 5.5 trillion, but the only savior is that his expenditure commitments will not be fulfilled. Even if it's a budget of 9.38 trillion taka, he will end up spending only 8 trillion taka. So there will still be a shortfall of about 2.5 trillion. Anyway, so on average, Bangladesh is on a path, even in a linear, if you make a linear estimate, no aspirational growth, no inflation, nothing, at 3 trillion taka every year, in 10 years' time, we've estimated that our sovereign debt is going to hit 60 trillion taka, of which, even if you can arrange half of it in foreign currency loans, yeah, Dr. Qureshi, these are alarming numbers looking at 2036. We're not going to be anywhere near a $1 trillion economy in 2035 or 2036. Rather, will be almost half I think would be about $1 trillion debt economy. It is that would probably be possible. Anyway, so 60 trillion, and if half of it is overseas foreign loans in dollars, yens, Chinese yuan, or euro, and assuming
Please note this point. Assuming all your foreign debt, right now we have 113 billion, assume interest rate is 0%. And our domestic debt, assume a lower, on the lower end, 10%, which actually went as high as 12.9%, the bond yield of sovereign bonds, government T-bills, and went as high as 12.9. So I'm taking a flat rate of 10. So assume half domestic loan, half foreign loan, and foreign loan carrying 0% interest, domestic loan carrying 10% interest, you're still looking at a weighted average cost of capital of 5%. So 60 trillion taka, 60 lakh koti, at 5% would be 3 lakh crore, which is not actually too ambitious, because right now, this year, our budget is 1.5 trillion taka on interest payment alone. So people bluff you. I tell you, as a student of economics and finance, people bluff you that our debt to GDP ratio is low, it's still hovering around 40. Our tax to GDP ratio is only 6.7. These are bogus numbers. Why bogus? Because our GDP, even if I assume that our GDP is $460 billion, but GDP is not government's income. GDP is not government's income. Government's revenue is government's income. So from that revenue, government has to pay interest on its loans, and also, for the time being, let's assume that we don't pay any principal. So what the ratio that you need to calculate, I calculated an innovative ratio. That ratio should be your debt servicing cost. Debt servicing cost, which is right now 1.5 trillion, 1,50,000 koti taka, divided by your revenue income. Like if you are on a salaried position, if you are, say, my monthly salary is, say, $100, and if I pay $30, $40 in interest alone. So that's where we are. Our revenue income is about, last year, NBR will be glad if they could reach 4 trillion taka. It's all rubbish. They said 7.8 trillion and all. If you look at NBR, just go to finance division, Ortho Vibhag, you'll see how much they collected until March. Until April, they actually couldn't reach even 3 trillion taka mark. So in 2 months, NBR is saying that you have to collect another 2.2 trillion from home. Do you go robbery? You rob the banks, you rob millionaires. And in a sense, they are trying to rob the millionaires. They said that we are going to have a millionaire tax. If you are super rich, your income is exceeding 1 crore, then they are going to impose a tax. They have already increased taxes. The Honorable Finance Minister, I'm not sure if he's in here, he has already increased taxes, because from this July 1st, the 5% slab is gone. So you start with 10%, and on every incremental 3 lakh, 4 lakh taka, what used to be 10% is now going to be 15. What used to be 15 is now going to be 20. So even if your taxable income is, say, 15 lakh, you'll still end up, across the board, you'll be paying 5% more. So this is an unsustainable fiscal situation that we are in. I don't know how they're going to collect 7 trillion taka, even if they borrow 2 trillion taka or 2.4 trillion taka. Anyway, so that's our problem number 2. Number 3, NPL, non-performing loan. I don't need to elaborate or go on a whole new thing. The reason I took a couple of minutes of your time on fiscal situation is that that debt to GDP, as I said, our GDP is false. You cannot have, on the one hand, Dr. Devopriya Bhattacharya's white paper. On the one hand, the white paper is saying that our GDP was inflated by 20 to 30% by the BBS. And on the other hand, you are saying our debt to GDP ratio is low. And tax to GDP ratio is low. A low tax to GDP ratio is actually probably one of the best things that we have in this country, because that is still keeping the cost of doing business to a manageable level. You raise it from 6.7 to 40%, as in Germany or France, then all our businesses will go out of business. They're already paying 16 to 18%. They tell us that the debt to GDP ratio in Japan is too high, in the US, but I reported yesterday at a function that US current debt is 39 trillion taka, but their interest payment is only 1.1 trillion taka. So they are paying on average 2.5% cost of debt servicing. We are paying on average more than 12% of debt servicing. So if US borrowing 1 trillion is equivalent to Bangladesh borrowing 5 trillion taka. So Bangladesh borrowing power is about 20% of that of US, and I think maybe only 5% of that of Japan. Because in Japan you don't have to pay any interest. You can just borrow and pay back. I mean, the lender will be glad if they can get back their principal.
So Japan and US and Germany and others, there are no, you cannot just pick something from Germany and pick something like French wine and red wine from Shiraz, from Iran, and think that we become Persia. If you bring those examples, you have to put them in context. Tushar said that our expenditure on education is low, less than 1% of GDP. Expenditure on healthcare is less than about 1.5% of GDP. I challenge that number too, because our healthcare is not, we don't live in a universal healthcare country. Our education is not provided by the state. So as a parent, as a household, see how much of your income you spend on education and healthcare. In the US, individuals don't have to spend on healthcare. Individuals don't have to spend on education until they go to the university. Here, I took my if you take a 4-year-old to a private school today, even at the best schools, the ones who run on not-for-profit, the admission test is about admission fee. An American school admission fee is 30 lakh taka, 50,000 US dollars, with which you can have your kid do 4 years of college in the US. You just pay at admission time at the gateway. So these are all, I don't know how people pick those numbers and they bluff our journalists, they bluff our policymakers. Our investment, our cost of healthcare and education is at least 20% each. If you have 2 teenagers going to school and college, you know how much of your income goes on education. I know how, I pay for one of my nephews at North South. I'm also a parent at North South. I have one of my nieces and one of my nephews going to North South alone. And I taught at public university, Dhaka University. I know how much, what happens to those middle class. And North South is no longer a rich people's school. We have 32,000 students and people from all over the country, all across all walks of life. They send their kids to these private universities. Anyway, number 4, our budget. I talked about the huge budget deficit, and I think with the discussion on healthcare and I hope I was able to at least raise a couple of issues for you to think. When they say we need to increase investment in, we don't need to spend on healthcare and education. We need to invest in healthcare and education. And I proposed on behalf of the largest opposition political alliance, I said that we need to aim for 19% lowest in the region, 19% tax, flat tax, and 10% flat VAT, and still raise more than this NBR had been raising in the last 54 years. How? When you know that you are not an enemy of the state, Citibank, Bragg Bank, they are not enemies. Why would they have to pay 42%? Why would Grameenphone pay 45% tax? Are they national enemies? Why would our governments, Naeem Bhai is here, we have received a representation from the BGMEA. They said as soon as they import machinery, they have to pay 67% duty at Chittagong Airport, and they export again, they have to pay AIT on imports, on exports. What country they want to make this country? For 15, 17 years, we didn't know, we didn't have any voice. And then before that, during Ershad regime, we didn't have any voice. Before that, during initial years of Ziaur Rahman, we didn't have any voice. During Bangabandhu's time, we didn't have any voice. That's true. So for the last 50 years, there was rarely there was limited democracy. But now we live in a country where at least we can voice our concerns. I would like you to think and raise the concern that we just by raising taxes, by presenting jumbo budgets, you can mislead the media, because they are most of our, even the ones who report on economics and finance, they are sweet people. They are our kids. They are really good-meaning, well-meaning journalists. They believe you on face value. You shame the country by saying that we only pay 6.8% in taxes. Why would we pay more? What do we receive
if you check with the owners of Sarin, unless they have non-performing loans, what services? You want to set up any business, go anywhere. Unless you are one of government sycophants, you are one of their what they call oligarchs. There is no land for you. There is no VAT exemption for you. There is no airport clearance for you. When I came back from the UK, finishing my PhD, I had to have a sigh of relief as I could get my books and periodicals out of Chittagong port. In spite of one of my colleagues who later retired as an NBR member, Mr. Syed Ghulam Kibri, in spite of him being sitting there at Chittagong Custom House, he had to pay tax on my behalf because I went to Chittagong with not enough money to be able to pay taxes on things that were just my, as a student, as a student, PhD student, what could I have brought? So I came back. He said, you go back to Shegun Bagicha. I took a bus on a night coach, came to NBR. I still remember, I think someone called Ghulam Rasul was a member. Sought some kind of relief as a student, and then showed that I had to come to Bangladesh on a field. He refused. Anyway, so we had to pay about 17,000 taka in taxes, and of which 10,000 I still owe Syed Ghulam Kibriya. He paid on my behalf. So why? The reason I say that is that we have these 50, almost at least 5 million of our sisters and daughters work at garments factories. And these guys who employ them, you are treating them as if they are villains. They are not villains. They are the heroes. You treat them at Chittagong airport as if they are bringing some illegal drugs, opioid, or some substance. Yeah. So you have to. Yes. So those guys, the importers. Yeah. Ranjan Bhai, I know Major Akhtar is one of my close friends and elder brothers, and he has a genuine point that if no one pays taxes, then how are we going to run the country? I'm not against paying taxes. I said we'll raise exactly almost the same amount of money. We have presented that proposal that you can raise the same amount of money. Didn't the US after Mr. Trump in his 2017 Tax Cuts and Jobs Act, TCJA of 2017, he reduced taxes, and now the US has a flat tax of 21%. And you check your cell phone now. The US IRS has raised their tax collection, has gone up after reducing taxes, not down. So I'm not saying that we can overnight go to 19%, but we should follow that path, not a path of abolishing 5 and replacing 5 by 10 and 10 by 15 and 15 by 20. You see my point? Someone must pay taxes. It's true, but tax must be justified with expenditure, as Dr. Quraish is saying. All right, so I think I've taken enough of your time. Taxes, of course, 5 trillion, 6 trillion taka of taxes. I mean, I'm saying that raise as much as the camel. So it doesn't have to be. It doesn't have to be the straw that breaks the camel's back. You don't break the backbone of our RMG owners, of our entrepreneurs, of our small business owners. They are proposing a flat tax on even the vegetable vendor. So those. I mean, there is no way but to lie. For those vegetable hawkers, if they have to stay in business, they have to lie. So you are providing incentives to bribery, because these guys have no money to pay 3,500 taka of personal tax. So minimum VAT. You should raise VAT, collect VAT from Podda Diagnostics, from Medinova, from those diagnostic centers and private hospitals. Does anyone in this room know, including NBR, do they know what's the revenue of Evercare Hospital? Do they know United Hospital's revenue or Continental's? They do not. So these guys are the ones who are hiding billions of taka in VAT and taxes, and Aram and others. And you're punishing the street vendor. That's what I'm saying, that Honorable Finance Minister, you got it dead wrong. You are on a wrong path. This would be a path of, in 10 years, if Tariq Rahman remains Prime Minister for 5 years, and if he gets re-elected, when come here, if I was still alive, in 2036, Bangladesh's sovereign debt would exceed 56 trillion taka, and Sir, interest you are humbly cost request alone to would be finish 3 your words, trillion sir. taka. All right.
Thank you all very much, and thanks for your patience. Thank you, Dr. Karim, for your nice speech. Ladies and gentlemen, we have fixed our today's topic for the seminar is the Iran war and its impact on the region and Bangladesh. So now I would like to request Mr. Fahim Masroor, co-founder and chief executive officer bdjobs.com, to come over the dais and deliver his speech. আসলে মেইন হচ্ছে তেলের দাম বাড়া, এনার্জি প্রাইস বাড়া, সেটাই তো আসলে সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট, যেটা প্রায় $60 থেকে 110 পর্যন্ত চলে গেছিলো। নাও প্রবলি ইয়েস্টারডে ইট ওয়াজ সামথিং লাইক 98। এখন আদৌ if there is a deal between Israel, US, Hezbollah and Iran, then probably it can come down to around $80 to $90. But if there is no deal in next 1 or 2 weeks, I think there is a deep possibility. Even IMF has actually given some kind of forecast that it may actually hit close to $150. So in this scenario, আসলে কি মানে আমাদের প্রিপারেশন, মানে আমাদের মতো একটি স্মল কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রির প্রিপারেশন আসলে কী ছিল? উই নো দ্যাট উই ওয়ার নট অ্যাট অল প্রিপেয়ার। আমি দুইটা কান্ট্রির উদাহরণ দিব, একটা হচ্ছে চায়না আর একটা হচ্ছে পাকিস্তান। দেখেন এই যে ক্রাইসিসটা হলো, অয়েল ক্রাইসিসটা হলো, দিজ আর দ্য টু এশিয়ান কান্ট্রিজ উইচ ওয়ার প্রবলি মোস্ট প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড লেস ইম্প্যাক্টেড। Why? Because for the last 10 to 15 years, they were actually diversifying their energy sources. আপনারা জানেন কিনা জানি না যে পাকিস্তানে already there is 30 to 40% of their electricity generation, they come from renewable. চায়না তো একটা সিগনিফিক্যান্ট অংশ। চায়নাতে ইভেন আপনার যত গাড়ি ব্যবহার হয়, কার্স, 50% আর অ্যাকচুয়ালি রান অন ইভি, যেটা আমেরিকাতে বোধহয় ম্যাক্সিমাম লেস দেন 2 or 3%. সো হোয়াট উই হ্যাভ সিন দ্যাট যে সকল কান্ট্রি গত 10-15 বছর ধরে দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ট্রানজিশনিং ফ্রম ফসিল টু নন ফসিল এনার্জি সোর্সেস, দে আর মাচ সেফার ফর সাচ such external shocks. So this is something that we should have done. আমরা গত 5-10 বছর ধরে এখানে অনেকেই আছেন, অ্যাক্টিভিজম করছেন। উই হ্যাভ বিন লাইক পুশিং দ্যাট বাংলাদেশ শুড অ্যাকচুয়ালি ডাইভার্সিফাই ইটস এনার্জি সোর্সেস মাচ মোর ফ্রম এন সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভ, বাট উই হ্যাভ নট ডান। বাংলাদেশে এখনও যদি বিদেশ থেকে সোলার প্যানেল ইম্পোর্ট করা হয়, দেয়ার ইজ স্টিল কাইন্ড অফ 30-40% taxes. So to see, this is one of the things that we should seriously think. We have already heard that this budget may actually give lot of incentives to renewable. So I think it will be beyond the political rhetorics. Asholei government এটাকে ড্রাইভ করবে এবং there has to be very aggressive target for having for reducing dependency on fossil fuel at least 20-30% in next 2 to 3 years. This is one thing. And another is basically what we have been talking about, এবং ওয়ারেশ ভাই এটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন, যে আমাদের আসলে সিকিউরিটি ইজ মাচ মোর লাইক ইকোনমিক সিকিউরিটি যদি বলি, মাচ মোর ইন্টারনাল দেন কাইন্ড অফ এক্সটার্নাল। সাম অফ দ্য থিংস, ইরান ওয়ার না হলেও কিন্তু those would have been very live. One of the things that he mentioned about very high kind of debt burden, and আমাদের প্রেজেন্টেশনের মধ্যেও কিন্তু এটা দেখলাম যে বাংলাদেশের ডেট বার্ডেন এবং আমাদের ওভারঅল যে অ্যানুয়াল রেভিনিউ বাজেটের একটা বড় অংশ, অলমোস্ট ইফ আই এম নট রং, মোর দ্যান 1/3 গোজ ফর ইন্টারেস্ট কস্ট অ্যান্ড আদার থিংস। এবং যেভাবে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ছে, এই জিনিসটা কিন্তু দিনে দিনে আরও বাড়বে। তো আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট একটা যেটা বলে দুষ্টচক্রের মধ্যে, যে লোন নিচ্ছে খরচ করার জন্য, ওটাতে ইন্টারেস্ট বাড়ছে, সেটার জন্য আবার লোন নিতে হচ্ছে। এই খরচের মানে এই লোন বার্ডেনের জন্য আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের মানে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার হ্যাজ টু বি শার্ক। আমরা জানি গত এই কারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে ইট ইজ অলমোস্ট 50% দেন হোয়াট ইজ বাজেটেড। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু হবেই। আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট এখন আসলে মানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট সেক্টর লোন পাচ্ছে না। আমি জানি না আপনারা খেয়াল করেছেন কি না, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং. Every businessman you ask, they will say that
our business is down in last 2 years. But if you follow the bank balance sheets, Bangladesh's top 10 or 15 bank balance sheets, they have actually done record profits. Why? Be it Citibank, be it Bragg Bank, be it Prime Bank, I'm not talking about the problem bank. All of them have actually earned record profit in 2025. Why? Not economy is going down, business are going down, but bank profit is going up. Do you know why? Because banks don't actually lend to private businesses. Banks actually lend to government. All the money are being actually sucked by government itself for running its expenses. So এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে, এটা গত 2-3 বছর ধরেই হচ্ছে, মানে আইজি আমল থেকেই হচ্ছে। তো আমরা উই হ্যাভ বিন অলওয়েজ টেলিং দ্য ইন্টারিম গভর্নমেন্ট অর ইভেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মানে আগের এক্স গভর্নরদেরকে বলেছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং অন দ্যাট। দ্য ইকোনমি ইজ গোয়িং ডাউন, ব্যাংকস প্রফিট আর ইনক্রিজিং just because government, they are actually depending on lending to government rather than private sector. So this cannot actually go on for certain time. So which is happening. So এই জিনিসটা আমাদের আসলে একটা সিরিয়াস ইকোনমিক বিজনেস মানে ইন্টারনাল ইকোনমিক থ্রেটের মধ্যে চলে আসছে। দিস ইজ নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ড ইজ দ্য থিং দ্যাট অলসো ওয়ারেশ ভাই অ্যাকচুয়ালি টাচড অন ইজ দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যু। যেহেতু আমি এই আনএমপ্লয়মেন্ট বা এমপ্লয়মেন্ট সিনারিওতে কাজ করি, সেখানেও তো একটু 2 মিনিট কথা বলবো। দেখেন বাংলাদেশের the thing that we actually had in 2024 August, this was a kind of what was the trigger point? If we can recall, go 2 years back, the trigger point was youth unemployment. And youth, which youth? Educated youth. বাংলাদেশে এখন প্রতি বছর 21 লক্ষ লোক জব মার্কেটে ঢুকে, and you know what? এই 21 লক্ষের মধ্যে 7 থেকে 8 লক্ষ লোক হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি বছর যে 21 লক্ষ লোক ঢুকে তার 7 থেকে 8 লক্ষ লোক ছেলেমেয়ে, এই ইয়াং ছেলেমেয়েরা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট। আজ থেকে 15-20 বছর আগে এই নাম্বারটা ছিল মাত্র 2-3 লাখ, তখনও 20-21 লাখ লোক জব মার্কেটে ঢুকতো, কিন্তু তখন মাত্র 2-3 লক্ষ লোক গ্র্যাজুয়েট হয়ে বার হতো। বাট শেখ হাসিনার সময়ে একেবারে মানে অলমোস্ট পাড়া মহল্লা থেকে শুরু করে উপজেলা, গ্রাম, ইউনিয়ন পর্যায়ে এই বিভিন্ন ধরনের কলেজ, টার্সিয়ারি কলেজ যেটাকে বলে, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তৈরি করে দেওয়ার সুযোগ করা হলো। অ্যান্ড দেয়ার আর 2200 কলেজেস আন্ডার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইউনিভার্সিটি এখন বলা হয়। 2200 মতো কলেজ আছে, যাদের থেকে প্রায় প্রতি বছর ওয়ারেশ ভাই বলল 5 থেকে 6 লক্ষ লোক শুধু গ্র্যাজুয়েট বার হয়। পাবলিক ইউনিভার্সিটি মানে লাইক ঢাকা ইউনিভার্সিটি, খুলনা, চিরাং, এই টাইপের ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো ঢাকায় আছে, সেখান থেকে ম্যাক্সিমাম বছরে 1.5 লক্ষ ছাত্রছাত্রী বার হয়। কিন্তু মেজর অংশ প্রায় 70% কিন্তু বার হচ্ছে আপনার এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির 2200 কলেজ থেকে। অ্যান্ড স্টাডি সেইজ, আওয়ার স্টাডি and also other BIDS and other studies, that almost 50 to 60% of these national university graduates remain unemployed. তো এরা যখন আনএমপ্লয়েড থাকবে, এদের জন্য 2টা রাস্তা আছে। একটা হচ্ছে তারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির লোকজনের সাথে দেখবেন যে কোনো এখন একটা ছোটোখাটো নেতা থাকলো, তার পিছনে 100-200 ছেলেপেলে, এবং এদের দেখবেন সবাই কিন্তু পড়াশোনা করা ছেলেপেলে ঘুরে। অথবা যারা ফ্রাস্ট্রেটেড, দে টেক টু দ্য স্ট্রিটস। সো দিস ইজ এর ইন্টারনাল থিং, মানে আমাদের একটা পর্যায়ে কিন্তু দ্যাট এক্সপ্লোডস, অ্যান্ড থিংস লাইক অগাস্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স নট বিকজ পলিটিক্যাল ডাইমেনশন অনলি, there is an also economic dimension for this type of social things to happen. So আমাদের মানে যদি চিন্তা করি ওভারঅল, আমাদের ইকোনমিক অ্যান্ড ইকোনমির সাথে যে সিকিউরিটির যে একটা ডোমেস্টিক সিকিউরিটির যে একটা রিলেশনশিপ, এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা রিয়েলাইজ করি না। তো সেই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সামহাও এই এডুকেটেড যারা ইউথ বার হচ্ছে, এদেরকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা কথা বলছি অনলাইন গ্যাম্বলিং নিয়ে, নতুন আইনও তৈরি হবে শুনছি। এখন অনলাইন গ্যাম্বলিং আপনি জিজ্ঞাসা করেন গ্রামে গঞ্জের ছেলেপেলেদের, ওরা মনে করে দিস ইজ এ বিজনেস, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার থিং টু ডু, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার গেইনফুল এমপ্লয়মেন্ট টু গেট ইন টু। সো দে থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ এ বিজনেস। আমি স্টক মার্কেটে যেভাবে আমি টাকা ঢালি, টাকা লসও হতে পারে, লাভ হতে পারে, সো দে থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ এ বিজনেস। সো তাদের বাবা মাকেও বলে আমার কিছু টাকা দাও, 50,000 টাকা দাও, 1 লাখ টাকা দাও, আমি অনলাইনে ব্যবসা করবো। বাবা মা তো বুঝে না এটা আসলে গ্যাম্বলিং নাকি। সো দিস আর সাম অফ দ্য থিংস যেটা আসলে আমরা শহরে থেকে অনেক ক্ষেত্রে বুঝি না, একেবারে গ্রামে গঞ্জে কিন্তু এটা প্যান্ডামিক আকারে ছড়িয়ে গেছে। অ্যান্ড দিস আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু হ্যাভ ডোমেস্টিক সিকিউরিটি ইমপ্লিকেশন ইন দ্য, it is already having, and it will actually be much more in the future unless we actually solve it. So 1 কোটি
জব তৈরি তো করতেই হবে, কিন্তু কীভাবে করতে হবে আই এম নট শিওর হোয়াট দিস বাজেট উইল অ্যাকচুয়ালি গিভ। উইল অফকোর্স ওয়েট ফর দ্য থিং। সো আমি শুধু একটা ব্যাপার শুধু বলবো, শেষ করবো, যেহেতু দেয়ার আর সাম আদার স্পিকার্স, যে আমরা মানে of course Iran war has actually impacted a lot of things, and this government in a sense is a little bit unfortunate to actually encounter this in only 1 month after it came to power, but this is a reality. অন্যান্য কান্ট্রিতেও কিন্তু এই এরকম একটা ব্যাপারকে তারা হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করতেছে। মানে একটু আগে দেখানো হলো যে মানে অন্যান্য কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, চায়না এবং আদার কান্ট্রিজ তাদের ইকোনমিক থিং, বাট ইন্টারেস্টিংলি আপনি দেখবেন ইন্ডিয়াতে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কিন্তু সেইভাবে অত ইম্প্যাক্ট হয় নাই। কিন্তু গত 2 সপ্তাহ আগে ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার মোদি অ্যাকচুয়ালি সেড টু দ্য পাবলিক দ্যাট উই নিড টু কাট ডাউন এক্সপেন্সেস, উই নিড টু buy less gold, we need to save more dollar or whatever. And he has also urged the countrymen to get united, to be much more sensitive to the time. Unfortunately, we have not seen, frankly jodi boli, we have not seen our government to actually accept the reality that we are in a very difficult situation. And we are going to be a much more difficult situation unless we realize that thing. প্রায় দেখা যায় যে আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলে দেশে এনাফ তেল আছে, ফাইন, দেশে তেল আছে, কিন্তু মানে অল্প কিছুতেই যে কী রকমের ঝামেলা তৈরি হয় উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি সিন 1-1.5 মাস আগে। সো উই নিড টু ফার্স্ট রিয়েলাইজ দ্যাট উই আর ইন এ very difficult condition and the whole country need to be united to face this crisis. সেই জায়গাটাতে সবচেয়ে বড় যদি হয়, আমার থেকে আপনারা ভালো জানেন এখানে যারা ডিফেন্সে আছেন, যে in this type of situations the only thing that can actually pull the country out of such thing is basically national unity, তাই না, ন্যাশনাল পলিটিক্যাল ইউনিটি। আই উইল বি 30 সেকেন্ড। সো আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে যে ইট ওয়াজ এন হিস্টোরিক অপরচুনিটি ফর আস after the revolution, after the August revolution, to be a kind of united country. And আমরা দেখেছি যে 1 বছর ধরে একটা জাতীয় কনসেনসাস হয়েছিল, ঐক্যমত্য কমিশন হয়েছিল, সেখানে একটা বেশ কিছু জিনিসের মানে সবাই মিলে, এখানে সারোয়ার তুষার আছেন এবং অনেকে মিলে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করেছিল, জুলাই সনদ বলেন, তার উপর ভিত্তি করে গণভোট হলো। আনফর্চুনেটলি উই হ্যাভ সিন দ্য গভর্নমেন্ট টু অ্যাকচুয়ালি ওভারলুক দ্যাট রেফারেন্ডাম. So referendum could have been the base of that national unity, যেটা আমাদেরকে এই কঠিন সময়ে এগিয়ে নিতে পারত। সো আমি এখনও রিকোয়েস্ট করব সরকারকে, সামনের সময়গুলো আরও অনেক কঠিন হবে, সো ইউ প্লিজ ট্রাই টু হ্যাভ দ্যাট ফোর্স দ্যাট ন্যাশনাল ইউনিটি সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কাম আউট অফ দিস টাফ সিচুয়েশন ইন দ্য কামিং মান্থস অ্যান্ড ইয়ার্স. থ্যাংকস a lot. Thank you, Mr. Fahim Mashur. May I now request, ladies and gentlemen, to confine your speech within 5 minutes or so, and humbly requested not to repeat the points which had been covered by the previous speakers already. I have the honor to welcome in the dais Brigadier General Mr. Shakhawat Hussain, former Advisor Interim Government, Bangladesh. Ladies and gentlemen, Brigadier General M. Shakhawat Hussain. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, NDJ, for inviting me. And thank you very much for pulling me out of my house. This is the first seminar that I'm attending after I have left the temporary job that I was in. Thank you once again. Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. And it's already afternoon, good afternoon. It's very encouraging to see the flock of excellencies on my right, and also the all-wise audience in my front. I will not take much time. The subject, the Iran war and its impact on the region and Bangladesh. Since I am no economist, I ran away from the subject of economy when I was in university, went into easier subject, and that was IR. That too I couldn't complete, and somehow or other I was roped in the military in the year 1965. And of course, so I know that bit of it, don't know much of economy, so I'm not going to discuss on economic issues. I will take less time, just
point out something which I have read and I've heard and I've learned from this war. Fortunately, I was in Iran in 2019 as a tourist, spent about 20 days going from north to south. And I had an experience of my life. Because a lot of things that I have heard from 1979 onward, when the Islamic Revolution took place. Its hearing is something, and experience is something. I had really a pleasant experience. What I have seen in Iran, why I'm talking about Iran, Iran is fighting an existential war. So is others. Maybe somebody says, even Israel is fighting an existential war. And there are a lot of fallacies that we have heard about from Iran. Of course, every culture has its own ethos, and they must be maintaining those ethos. Iran is not a new country. It's almost 7,000-year-old country. Continuous civilization. When we talk of civilization, it's continuous civilization, not disrupted. And amazingly, what I have heard before going to Iran and what I have seen, almost 92% female are educated. If I am wrong, Excellency is here, you can correct me. Almost 92% female are educated and highly educated. And almost the average is 91 to 92% people are educated. And hundreds of PhDs wherever I met them. And PhDs are not on tertiary subject, on a very important subject. Why I am saying this? After 1979, Iran fought a war for 8 years. They fought alone. And it was combined from the other side, that's with Iraq. They learned a lesson, how to survive. I'm not taking the side of a regime, but I'm talking about the civilization. They know how to survive. And they knew how to survive for 8 years. And here we also tried. Bangladesh, then President Ziaur Rahman was part of that negotiation team between two countries. But somehow could not continue because he was killed in 1981. But we had a role, Bangladesh had a role to mediate in between. And that was one of the brilliant diplomatic success of Bangladesh ever had. But by that, the Bangladesh was known to Middle East and the rest of the world, that we tried in that hard time. So what I'm trying to say, a nation learns how to survive. Then came, they prepared for 40 years. It's not today they are fighting, they are prepared for 40 years. From then, the world, they knew that they have to survive, if not as a government, but as a country. And there, the biggest mistake done by the adversaries, that is USA and as well as Israel. They thought in 4, 5, 6 days or 10 days, Iran government will capitulate and it will be easier to walk in. But that didn't happen. It's probably 4th months running. And my study and the study all around the world says Iran can go on for another few months and it will be harder to hardest resistance. Anyway, media then আবার বাংলায় বলতে হবে। It's a big problem. তো আমি যেটা মুদ্রা কথা বলছিলাম, যে ইরানের মতো একটা দেশ যেটা একটা স্যাংশনের মধ্যে গত 45 years তারা যেভাবে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করেছে টু সার্ভাইভ, দ্যাটস এ লেসন। আমরা যদি বলি ইম্প্যাক্ট, দ্যাটস এ লেসন টু বি লার্ন
for other countries who are surrounded by the hostile countries. আমরা এই খুব কুইকলি আমি বলছি পয়েন্ট আউট বিকজ দেয়ার লট অফ পিপল উইল বি only speaking. এখানে অনেকগুলো কথা হয়েছে ইকোনমি, আই এম নট গোয়িং ইনটু দ্যাট আই থিঙ্ক ওভারডান। আমরা যে জিনিসগুলো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, what we are seeing beginning of a new dispensation of the world. We are out of single power centric world, multipolar world এ আমরা যাচ্ছি। এই মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের মতো দেশ উইথ এ নিউ গভর্নমেন্ট আমরা তৈরি কি না, যেটা আমার মনে হচ্ছে আমরা তৈরি নই। আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না how this multipolar world will work and how we are going to accommodate. তার কারণ প্রথমে একজন বলে গেছেন যে আমরা তড়িঘড়ি করে took a decision not understanding whole complex, the complexটা কি। World is getting divided again, 3 major division, if not 2 major division, and then of course the third dimension, and third dimension হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য যেমন আছে তেমন হয়তো থাকবে কিনা, এটা নিয়ে বড় প্রশ্ন, অনেক বড় প্রশ্ন। এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইউএস ডমিনেশন থাকবে কিনা এটা হচ্ছে আরেকটি প্রশ্ন, যেটা আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তি মনে করি ইউএস ডমিনেশন থাকছে না। There are 16 bases of US in the Middle East, এবং যেই কারণে এই যুদ্ধটা একটু অন্যরকম হয়েছে। একজন এখানে বলে গেছেন, which I agreed, and I wrote my article in which I said ইসরায়েলের জন্য the elite Israel অথবা বিগার ইসরায়েল, যেটা নমুনা আমরা এখন দেখছি, half of Lebanon will be captured by Israel, এবং তাদের নেক্সট যদি বলি if they can get a chance, next হচ্ছে up to Sinai, because that they say it's a promised land, এবং এটা আসবে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত। এটা হচ্ছে বিগার ম্যাপ অফ ইসরায়েল। এটা হবে কিনা, এটা হবে যদি ইরান ক্যাপিচুলেট করে। দিস ইজ মাই স্টাডি, আমার ব্যক্তিগত মতামত, ইজ মাই পার্সোনাল স্টাডি, ইউ মে ডিফার। দেয়ারফর এই যুদ্ধটা যদি এক্সিস্টেন্সিয়াল ফর ইরান যদি বলি, আমি বলবো হোল অফ মিডল ইস্ট। আমরা কিভাবে এফেক্টেড? আমরা ইকোনমিক্যালি ওয়ার এফেক্টেড। আমরা এফেক্টেড কিভাবে? ফরেন পলিসি, আমাদের ফরেন পলিসি এক্সপার্টস আর সিটিং ইন ফ্রন্ট, ইটস এ হিউজ ডায়লামা ফর দেম। কি করবেন? উপমহাদেশ, the subcontinental configuration is being changed. Where was Pakistan? We all thought Pakistan is a failed country. We felt very happy by telling so many things. Today, Pakistan emerged as one of the strongest nations through this war because they prepared themselves. অনেকে বলতে পারে যে পাকিস্তানের সাথে ইরানের একটা বর্ডার আছে, therefore they are more affected. Of course they are more affected. But look at the diplomacy. Nobody could, but they did. Now Mr. Trump says, my favorite field marshal. That's what he says. এবং আশ্চর্যজনকভাবে আমরা হা করে দেখলাম যে ফিল্ড মার্শাল গোয়িং টু হোয়াইট হাউস, and তার মেনুটা was published all over the world. What is he going to have in lunch? So what I am trying to say, sorry, সেটা এখন তোমাদের ব্যাপার ভাই, I can't say that. That's our diplomats will say. So the point what I am trying to make, it's a learning curve. South Asia is not going to remain as South Asia as it is. It's changing. এবং এই চেঞ্জটা খুব দ্রুত হচ্ছে। সেই চেঞ্জটা আমরা ধরতে পারছি কিনা এখন পর্যন্ত আমি সেই রকম কোনো ইন্ডিকেশন পাচ্ছি না। আই এম ভেরি স্মল স্টুডেন্ট অফ দি চেঞ্জেস ইন জিও স্ট্র্যাটেজি। আমরা পারছি কিনা, না পারলে কোথায় আমাদের সমস্যাটা কোথায়, ওটাও আমি জানি। ক্যান উই কাম আউট অফ দিস? আমরা বলতে পারি আজকে 4 মাস, more than 4 months, Excellency is here. One of our government-owned ship is stuck in Hormuz
বিএসসির জাহাজটি আমি গতকালকেও খবর নিয়েছি, বিকজ আই ওয়াজ ইন দ্যাট মিনিস্ট্রি, আই ওয়াজ সফট কর্নার বিকজ দ্যাট শিপ ওয়াজ পারচেজ ডিউরিং মাই টাইম উইথ দেয়ার ওন মানি। দ্যাট স্টাক। Iran is not allowing. Iran is allowing others, the private জাহাজ চলে আসতেছে, এলপিজি নিয়ে আসতেছে, সবগুলো নিয়ে আসতেছে। সরকারিটা এখনো বন্ধ। আমি ঠিক জানি না যে আমাদের ডিপ্লোম্যাটসরা কতখানি, ফরেন মিনিস্ট্রি কতখানি অ্যাক্টিভলি ওয়ার্কিং অন ইট, বাট আই volunteered myself that if you need track to, I'm ready to talk to if I can. So point which I'm trying to make যে আমাদের ফরেন পলিসির দিকে we have to look at the opportunity what we have and the opportunity we are missing. Lastly, আমি যে কথাটি বলবো, আমাদের ফরেন পলিসিতে এখন পর্যন্ত ডিফেন্স ডিপ্লোমেসি has not been included. I'm sorry to say. Defense diplomacy has not been included. আমাদের লেসন নেওয়া উচিত, যদিও এখন অনেকে অনেক কথা বলবেন, তারপরেও বলবো আমাদের লেসন নেওয়া উচিত পাকিস্তান থেকে, how they have integrated the defense diplomacy. Opportunity is coming. Pakistan has already sent their troops to Saudi Arabia, showing that Middle East, not America, it's your brothers who can protect or try to protect or defend Middle East. That will not harm the relation between Iran and the rest of the Arab world. So, are we thinking on any of those lines? Can we penetrate? We had our troops in Kuwait. They did successful job. Some of them are still there. And we are the second largest UN contributor. Can we utilize that experience? In a changing world, I'm sure the Middle East is changing, the South Asia is changing, the configuration is changing, and whole Asia is changing. And there will be 2 or maximum 3 centers of gravity. And are we working on that? That's my question. I have not seen any public diplomacy yet to start in the Ministry of Foreign Affairs. Therefore, এই যুদ্ধটি শুধুমাত্র আমাদের জন্য যে ডিফিকাল্টি আনছে তা নয়, আমাদের ম্যান পাওয়ারের জন্য একটা বড় সমস্যা হবে যদি আমরা না হতে পারি। আরেকটি শেষ করব, আমরা কি জানি Abraham Accord কি? Why this Abraham Accord now being at least came up to South Asia? Are we next country to be asked to get into Abraham Accord? If so, আমরা কি করব? What would be our response? Therefore, এগুলো অনেক কিছু চিন্তার বিষয় আছে। আমি বেশি সময় দিচ্ছি না, এখনই শেষ করে দিচ্ছি। But lastly, I would say, you cannot defeat a civilization. It's very, very difficult. The example that what we are seeing now. গত পরশু বোধহয় আমি স্ক্রল দেখছিলাম, if I'm not wrong, Mr. Trump desired to discuss with Mr. Khamenei on the peace accord. The President of America saying, I'll be very happy to meet him. Who is winning? Let's not give me any judgment, but a civilization cannot be defeated. এবং সেটা আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে from this Iran war. Those of us who served in uniform, food for thought. Thank you once again. Thank you very much for inviting me, and I hope I did talk some sense relevant to the subject. Thank you very much. Thank you, Brigadier General M. Shakat Hossain, for your nice speech and definitely on the topics. Ladies and gentlemen, may I have the honor to invite now His Excellency Mr. Jalil Rahimi Jahanabadi, Ambassador, Embassy of the Islamic Republic of Iran. Ladies and gentlemen, Ambassador, Embassy of the Islamic Republic of Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سلام و صبح بخیر عرض میکنم، ظهر بخیر عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، دیپلمات ها و همه کسانی که در این جلسه حضور دارند. بسم الله الرحمن الرحیم.
এখানে সতী মণ্ডলী যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। من به زبان فارسی صحبت میکنم که زبان مادری خودم هست و دوست ما به زبان بنگالی ترجمه میکنه که زبان مادری شماست. আমি যেহেতু একজন ইরানি, আমার মাতৃভাষা ফার্সি, আমি ফার্সিতে কথা বলবো, আর একজন বাংলাদেশি উনি সেটা অনুবাদ করে দেবেন। خیلی خوشحالم در جمع شما حضور دارم و خیلی خوشحالم از اینکه مقامات مختلف از وزارت امور خارجه، دیپلمات‌های عزیز و مهمانان ارجمند بنگالی و رسانه‌ها در اینجا میتونن این کلام رو و این گفتگو رو برای ما این فضا رو ایجاد کنن. আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে এই সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি, যেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের মাননীয় ডিপ্লোমেট যারা আছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, বিভিন্ন পেশা যারা উপস্থিত আছেন, এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। من به عنوان سفیر ایران منتظر بودم خیلی زودتر سازمان‌ها، نهادها و شخصیت‌های بنگلادش موضوعاتی پیرامون آثار حوادث و جنگ در خاورمیانه رو فراهم کنن، زمینه گفتگو رو، تا ما بتونیم پیرامون این حوادث با هم بیشتر به بحث بپردازیم. আমি বাংলাদেশে ইরানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এটা আমার একটা অনেক দিনের একটা আশা প্রত্যাশা ছিল যে বাংলাদেশে এই ধরনের ইরান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার একটা পরিবেশ তৈরি হবে, যেখানে আমরা উভয় পক্ষই আমরা এই যুদ্ধের যে পরিণতি, এই যুদ্ধের যে ইম্প্যাক্ট, সেটার বিষয়ে আমরা মত বিনিময় করতে পারি। برادر عزیز ما آقای سخاوت حسین خیلی کامل و خیلی خوب اشاره کردن به این که آنچه که در خاورمیانه داره رخ میده جنگ ایران نیست. আমার প্রিয় ভাই জনাব সাখাওয়াত সাহেব উনি খুব সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করেছেন যে যে যুদ্ধ যেটা মধ্যপ্রাচ্যে সেটা ইরান যুদ্ধ নয়। ما اهل جنگ نیستیم. کشور ما کشور فرش، کشور زعفران، کشور اسلام، کشور تاریخ و کشور مردمی است که به هیچ کس حمله نکرده. আমরা কখনোই যুদ্ধের পক্ষে নই। আমরা একটা সভ্যতা এবং আমাদের যে বিভিন্ন আমরা পৃথিবীর সেরা কার্পেট এবং জাফরান, সেফরন, এই ধরনের বিভিন্ন পণ্য আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। আমরা জাফরানের দেশ, আমরা কার্পেটের দেশ, এবং আমরা মুসলমান ইসলামের দেশ, এবং আমরা আমাদের সরকার এবং জনগণ কখনোই যুদ্ধ চাই না এবং যুদ্ধের পক্ষে নই। به ما حمله شده از طرف آمریکا و اسرائیل و ما در حال دفاع هستیم و این جنگ ایران نیست. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هست. আমরা আমাদের উপরে আমেরিকা এবং ইসরায়েল হামলা করেছে, এখন আমরা প্রতিরক্ষার অবস্থায় আছি। কাজেই এই যুদ্ধটা ইরান যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধটা আমেরিকার পক্ষ থেকে আমাদের উপরে আরোপিত একটি যুদ্ধ। مهمانان عزیز، شخصیت‌های محترم سیاسی، سفرای محترم، واقعیت امر اینه آنچه که در خاورمیانه می‌گذرد و آنچه که در جهان می‌گذرد شرایط بسیار تلخ و دردآور است. প্রিয় বন্ধুরা, আজকে মধ্যপ্রাচ্যে এমনকি বিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা অত্যন্ত তিক্ত একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে বিশ্বে। جهان امروز ما یک جهان به هم پیوسته هست و هر تصمیم در هر کشوری به همه کشورها ارتباط داره و آثار اون بر همه کشورها ایجاد میشه. আজকে বিশ্ব প্রত্যেকেই একে অপরের উপরে নির্ভরশীল। কাজে যে কোনো প্রান্তে যে কোনো দুর্ঘটনা বা ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, সেটার দ্বারা সারা বিশ্বের সবাই কম বেশি প্রভাবিত হয়। جنگی که در خاورمیانه در حال انجام هست علیه ایران به بهانه غنیسازی اورانیوم شروع شده. এখন মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ চলছে, এই যুদ্ধটা প্রকৃতপক্ষে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার বাহানায় এই যুদ্ধটা শুরু করা হয়েছে। اما هم آمریکایی ها و هم اسرائیلی ها میدانند و هم ما میدانیم و هم همه جهان که غنیسازی اورانیوم بهانه است. এখন সারা বিশ্বই আমেরিকানরা, ইসরায়েলিরা সবাই এই ব্যাপারটা জানে যে আসলে যুদ্ধটা এই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এটা হচ্ছে একটা বাহানা। چرا این درگیری و جنگ شروع شده؟ من میخوام دو سه تا نکته رو پیرامون دلایل این جنگ خدمت شما عرض کنم. যুদ্ধটা কেন শুরু করা হয়েছে এই বিষয়ে আমি কয়েকটা পয়েন্ট আমি এখানে
نکته اول این که آمریکا تحلیلش و فهمش این هست که نظم موجود جهانی و سلطه آمریکا بر جهان توسط چین رو به چالش هست. আমেরিকা এটা মনে করে তাদের এটা ধারণা যে এই নতুন বিশ্ব এই বিশ্ব ব্যবস্থায় চীন হচ্ছে তাদের জন্য একটা বড় প্রতিবন্ধক। احساس میکنن رهبری نظامی و رهبری سیاسی خودشون در جهان رو دارن از دست میدن در مقابل چینی ها. তারা মনে করে তারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক এবং সামরিক যে আধিপত্য তাদের চীন তাদের সেটার ক্ষেত্রে তারা বড় বাধা মনে করে। به همین دلیل بلوک آسیا به طور کلی بلوک قدرتمند آسیا باید تضعیف بشه. কাজেই তারা মনে করে যে এশিয়ান ব্লক যেটা এটাকে যে কোনো ভাবেই হোক এটাকে দুর্বল করতে হবে। برای این کار ابتدا مرزهای امنیتی ناتو رو تا کنار مرزهای روسیه پیش بردن و روسیه رو در شرایطی قرار دادن که وارد جنگ با اوکراین بشه. এই জন্য তারা নেটোকে তারা সম্প্রসারিত করেছে একেবারে ইউক্রেন পর্যন্ত, রাশিয়ান বর্ডার পর্যন্ত, যাতে রাশিয়াকে এই ক্ষেত্রে একটা যুদ্ধে ইনভলভ করা যায়। تا میلیاردها دلار سرمایه روسیه رو در جهان به بهانه جنگ اوکراین بلوکه کنن. এবং এই যুদ্ধকে বাহানা করে, ইউক্রেন যুদ্ধকে বাহানা করে রাশিয়ার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সেটাকে তারা ব্লক করে দিয়েছে। روسیه در زمان جنگ‌های ناپلئون و در زمان حمله آلمان و در طول تاریخ از این مرزها همیشه احساس ناامنی کرده و آسیب دیده. রাশিয়া এর আগেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা বিভিন্ন সময়ে তারা এই বর্ডারের এই অবস্থানটাকে তারা তাদের জন্য একটা বিপজ্জনক হিসেবে তারা মনে করেছে। شما وقتی مرزهای امنیتی ناتو رو تا یک قدمی روسیه جلو ببرید و تجهیزات نظامی غرب رو کنار مرزهای روسیه ببرید، طبیعی بود که روسیه واکنش نشون بده و جنگ بشه. যখন সমস্ত সামরিক শক্তি যখন রাশিয়ার বর্ডার পর্যন্ত নিয়ে আসবে এবং তাদের মিত্র শক্তিকে তারা যখন রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে আসবে, এটা খুবই স্বাভাবিক যে রাশিয়া তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হবে। اونها باید منابع مالی روسیه رو درگیر جنگ می‌کردند، درآمد روسیه رو کاهش می‌دادند و روسیه رو تبدیل می‌کردند به کشوری که نتواند با آمریکا در منطقه مقابله کند و رقابت کند. তারা রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে, সামরিকভাবে, বিভিন্নভাবে তারা দুর্বল করতে চাচ্ছে, যাতে রাশিয়া কখনো এশিয়ার পক্ষে কখনো কোনো অবস্থান নিতে তারা না পারে। تحلیل آمریکا اینه که 67% منابع انرژی جهان از خاورمیانه تامین میشه و باید این منابع رو دچار مشکل کنن تا چین نتونه منابع خودش رو از اینجا تامین کنه. আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমেরিকানরা মনে করে যে 67% জ্বালানি যেটা মধ্যপ্রাচ্য থেকে সারা বিশ্বে সরবরাহ হয়, এটা তারা চীন উপকৃত হচ্ছে এবং এখানে চীনকে তারা বাধা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। از منابع انرژی خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، ژاپن، چین، بنگلادش، کشورهای آسیایی و کشورهایی که در بلوک آسیا رقیب آمریکا در آینده هستند تامین انرژی میکنن. آمریکا از منطقه خلیج فارس تامین انرژی برای خودش نمیکنه. মধ্যপ্রাচ্য থেকে মূলত চীন, জাপান, বাংলাদেশের মতো দেশগুলো মোটামুটি এশিয়ান যে ব্লকটা তাদেরকে এই জ্বালানি সরবরাহ করা হয় এবং আমেরিকানরা কখনো মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি তারা নেয় না। در همین جنگی که وسط گفتگوها و وسط مذاکرات به ما حمله کردن و رهبر ما رو و فرماندهان عالی ما رو شهید کردن و فکر می‌کردن میتونن ایران رو بگیرن، اما امروز تنگه هرمز رو هم از دست دادن. هدف اونها ایجاد هرج و مرج در فضای خاورمیانه هست تا بتونن چین رو در جهان زمینگیر کنن و متحدان آسیایی چین شامل روسیه، ایران و هر کشوری که در بلوک قدرتمند آسیا هست، همه اینها رو دچار ضعف و فشار اقتصادی و سیاسی کنن. আমরা যখন আলোচনায় ছিলাম, ঠিক আলোচনার মাঝখানে আমেরিকা এবং ইসরায়েল আমাদের উপরে হামলা করেছে। এই হামলা করে যে একটা জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং শেষ পর্যন্ত হরমুজ নিয়ে যে এখন একটা সমস্যা চলছে, এর মাধ্যমে আসলে এই মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি সরবরাহ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চীনকে এবং চীনের মিত্র রাশিয়া এবং এশিয়ার অন্যান্য তার মিত্র দেশগুলোকে একটা বড় চাপের মধ্যে ফেলার জন্য অভিপ্রায়ে এই কাজটা করা হয়েছে। اینها بعد از حوادث خاورمیانه به سراغ چین و به سراغ شرق آسیا میرن و در شرق آسیا چالش ایجاد میکنن. এরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে পরবর্তীতে পূর্ব এশিয়া, চীন, এদিকে তারা
পরবর্তীতে অগ্রসর হবে। ما در ایران یک ضرب المثلی داریم، میگن وقتی برای کسی میخوایم بهانه‌ای پیدا کنیم و با او دعوا کنیم، میگیم به اونها که گوساله شما پای سگ ما رو گاز گرفته. আমরা ইরানে একটা আমাদের প্রবাদ আছে যে আমরা যখন কারোর সাথে পায়ে পাড়া দিয়ে যদি ঝগড়া করতে যাই তাহলে আমরা এটা বলি যে তোমার গরু আমার কুকুরকে কামড় দিয়েছে। اینا به شرق آسیا میان به دموکراسی، به مسائل اتمی، به مسائل حقوق بشر، به دانشجویان، به مسائل زنان، به هر چیزی ممکنه به عنوان یک بحران نگاه کنن و اون اهداف دراز مدت خودشون رو در شرق آسیا پیاده کنن، یا علیه چین یا علیه کشورهایی که در منطقه مستقل هستن و میخواهن رشد و توسعه مبتنی بر اقتصاد خودشون داشته باشن. ওরা প্রকৃতপক্ষে এই এশিয়ার দেশগুলোকে চীন বা চীনের মতো যে দেশগুলো আছে ইরান, তাদেরকে মানবাধিকার বা অন্য যে কোনো বিষয়গুলো সেখানে বাক স্বাধীনতা এই ধরনের বিষয়গুলোকে অজুহাত করে তারা সেখানে চাপ সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রভাব তারা বিস্তার করার চেষ্টা করে। جهان در حال قربانی شدن به پای اهداف امپریالیستی آمریکا و اسرائیل هست. আসলে বর্তমানে পুরা বিশ্ব এখন ইসরায়েল এবং আমেরিকার আধিপত্য এবং আগ্রাসনের কোরবানিতে পরিণত হয়েছে। ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم، تروریست هم نیستیم، حماس تروریست نیست، حزب الله تروریست نیست، کشورهای عربی کشورهای آرامی هستند، تروریست نیستند. اما آنچه که داره در جهان اتفاق میفته این هست که آمریکا برای تداوم سلطه خودش باید این اقدامات رو انجام بده. আমরা কখনোই পরমাণু অস্ত্র বানাইতে চাই না এবং আমরা টেররিস্ট না। ফিলিস্তিন এবং লেবানন তারাও সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র নয়, তারা অত্যন্ত শান্ত এবং অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র। আসলে এগুলো একটা বাহানা, তারা এই বাহানার মাধ্যমে আমাদের উপরে চাপ এবং আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। من یکی دو تا نکته را پیرامون این بحث شما عرض کنم. جلسه شما بیشتر مباحث داخلی شما بود. এই আজকের এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি একটা কথা بولতে চাই যে এটা মনে হচ্ছে আমার কাছে যে এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে। دخالت در مسائل داخلی شما کار ما نیست. ما داریم می‌جنگیم که هیچ کس در کار خود ما در ایران دخالت نکنه. ما در کار شما هم دخالت نمی‌کنیم. علاقه‌ای نداریم به این کار. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো কথা বলার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। আমরা এখন যুদ্ধে আছি, আমরা চাই না আমাদের পক্ষে কেউ যুদ্ধ করুক বা আমরাও অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো কথা বলার অভিপ্রায় নেই। اما چون دوست شما هستیم، شما رو دوست داریم، مردم بنگلادش رو دوست داریم، من یکی دو تا نکته دوستانه رو خدمت شما عرض کنم. তবে আমরা যেহেতু আপনাদের বন্ধু, সেই হিসাবে বন্ধু প্রতিম হিসাবে দু একটা কথা বলতে চাই। در کشورهایی که انقلاب میشه مردم فکر میکنن از صبح انقلاب همه مشکلات حل میشه. اینجوری نیست. কোনো দেশে যখন বিপ্লব হয় তখন বিপ্লব হওয়ার পরে মানুষ মনে করে যে পরের দিনই সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে। আসলে বাস্তবতা এরকম নয়। شما انقلاب کردید، یک دولت رو انتخاب کردید، یک مجلس رو انتخاب کردید، اما برادر عزیز ما آقای طارق رحمان حضرت موسی نیست که عصا بزنه و نیل بشکافه و شما رو عبور بده. বাংলাদেশে বিপ্লব হয়েছে এবং এরপরে একটা সুন্দর নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনের পরে একটা সরকার গঠিত হয়েছে। তো এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতে হযরত মুসার মতো কোনো লাঠি নাই যে লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করবে আর নীল নদীর ভিতর দিয়ে আসতে হবে। شما برای پرورش یک جک فرود یا کتل حداقل 6-7 ماه صبر میکنید. আমাদেরকে কাঁঠালের মতো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে যাতে সেটা পাকে। حداقل 5 سال و 10 سال شاید نیاز داشته باشید تا اقتصاد شما، سیاست شما، فرهنگ شما اصلاح بشه و شرایط شما بهبود پیدا کنه. অন্ততপক্ষে 5-10 বছর সময় লাগবে যাতে এই দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়। صبر داشته باشید و کمک کنید به دولت خودتون و کمک کنید به مجلس خودتون و کمک کنید به شخصیت‌های خودتون که اینا انسان‌های دلسوزی هستن، بتونن اوضاع بنگلادش رو سر و سامان بدن. তো কাছে সবাইকে সরকার এবং পার্লামেন্ট এবং সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে, সহযোগিতার মন মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, তাহলেই দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা সম্ভব।
نکته پایانی رو من پیرامون وضعیت جنگ و آثارش بر شرایط شما و منطقه عرض کنم. পরবর্তী আমি এখন যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের এই অঞ্চলে যে প্রভাব সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। شما وارد کننده گاز و وارد کننده انرژی از خلیج فارس هستید. বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে গ্যাস এবং জ্বালানি আমদানি করে থাকে। کشتی های شما در اونجا مونده، ما هم مکاتبه کردیم، دولت شما هم پیگیره. من 2 هفته پیش به ایران رفتم و گزارشی در همین خصوص به دولت ایران دادم. বাংলাদেশের কিছু জাহাজ সেখানে আটকে আছে, এই জন্য আমরাও এখান থেকে চিঠি লিখেছি তেহরানকে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকেও এখানে ডিপ্লোম্যাটিক তৎপরতা আছে এবং 2 সপ্তাহ আগে আমি ইরানে গিয়েছি এবং এটা নিয়েও আমি সেখানে কথা বলেছি। من در گزارشی که به وزارت امور خارجه و وزارت امور خارجه همون گزارش رو به شورای عالی امنیت ملی ایران داد نوشتم که مردم بنگلادش همراه انقلاب ایران، همراه اسلام و در جبهه اسلامن. ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে চিঠিটি ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলকে দিয়েছে, সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমি সেখানে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছি যে বাংলাদেশের জনগণ মুসলমান এবং তারা আমাদের সাথে অত্যন্ত ভ্রাতৃত্বমূলক এবং বন্ধুত্বসুলভ একটা সম্পর্ক রয়েছে। و نوشتم که دولت بنگلادش کمک‌های دارویی کرده. دولت بنگلادش در کنار ما هست. دولت بنگلادش دولت دوست ما هست. আমি সেখানে অত্যন্ত জোর দিয়েছি যে বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে, ওষুধ আমাদেরকে সহায়তা দিয়েছে, তারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু। و قرار شد که تلاش کنن مسئولان ما انشالله به عبور کشتی‌های بنگلادش کمک بشه. কাজে এটাই এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমাদের কর্মকর্তারা এবার বাংলাদেশের জাহাজগুলো কিভাবে পার হতে পারে হরমুজ, সেজন্য তারা। اما اجازه بدید من واقعیت رو به شما عرض کنم. جنگ آنچنان در تنگه هرمز و خلیج فارس مغلوبه هست که ما نمیتونیم مسلمان و غیر مسلمان، دوست و دشمن رو تشخیص بدیم. কিন্তু প্রকৃত বাস্তব অবস্থাটা আমি এখানে তুলে ধরছি যে হরমুজকে কেন্দ্র করে এখন যুদ্ধটা এতটাই জটিল যে আসলে কে সেখানে বন্ধু, কে শত্রু, কে মিত্র, সেটা সেখানে পার্থক্য করাটাই খুব কঠিন হয়ে পড়ে। و ما ترس ما از اینه که در این عبور شما و یا عبور کشورهای دوست و مسلمان، دوست و دشمن با هم آسیب ببینن. অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ভয় হয় যে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখান থেকে পার হতে গেলে সেখানে বন্ধু এবং শত্রু সেটা একাকার হয়ে যেতে পারে এবং এফেক্টেড হতে পারে। ما تلاش خودمون رو میکنیم که این کشتی‌های شما انشالله عبور کنه و دعا میکنیم اصلا حل بشه، به صلح و آرامش ختم بشه که هم منطقه هرمز بازگشایی بشه و از این وضعیت در بیاد و همین که مشکل اقتصادی شما حل بشه. আমি আরো জোর দিয়ে কথা বলবো যাতে এই বাংলাদেশের জাহাজগুলো যাতে এই প্রণালী দিয়ে সহজে পার হইতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই সমাধানটা স্থায়ীভাবে সমাধান হোক, যাতে হরমুজ এবং বাংলাদেশ সহ সবার অর্থনৈতিক যে সমস্যা সেটা মিটে যায়। آخرین وضعیت مذاکرات هم اینه که ما صبح با آمریکا مذاکره میکنیم، شب آمریکا به ما حمله میکنه. আর আলোচনার ক্ষেত্রে আমি এটা বলবো যে আমরা আমেরিকার সাথে আলোচনা করছি, সকালে এক ধরনের আলোচনা হচ্ছে, আবার রাত্রি দিয়ে তারা আবার হামলা করছে। ما در مذاکرات به این نتیجه رسیدیم که با آمریکا توافق کردیم، سر هیچ موضوعی با هم توافق نداریم. আমরা এখন এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছি যে আমরা আসলে আমেরিকার সাথে কোনো বিষয়ে কোনো ধরনের সমঝোতা করতে চাচ্ছি না। ترامپ صبح یک توییت میزنه، ظهر یک توییت میزنه، شب یک توییت میزنه، 4 صبح یک توییتی دیگه و در هر 4 تا توییتی که میزنه حرفای مختلفی میزنه. ট্রাম্প সাহেব দেখা যায় সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাতে অনবরত টুইট করছে এবং একটা টুইটের বার্তার সাথে আরেকটার সাথে কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না। ترامپ پایگاه‌های خودش را آورده در کشورهای عربی اسلامی، قرار بوده از اینها دفاع کنه، الان اون بندگان خدا دارن از ترامپ دفاع میکنن. ট্রাম্প প্রতিবেশী আরব দেশগুলোতে তাদের ঘাঁটি তারা স্থাপন করেছে এই জন্য যে ওই দেশগুলোকে নিরাপত্তা দেবে, কিন্তু এখন উল্টো হয়ে গেছে, ওই দেশগুলোকে ট্রাম্পকে নিরাপত্তা দিতে হচ্ছে। من میخوام به اون جمله اول خودم برگردم. برادران، وضع خوبی نیست و هر تصمیم ما در هر کجای جهان ما رو به هم ربط داده. من اون جمله اولم رو میخوام تکرار کنم. همه امور جهان به هم ربط پیدا کرده، از جمله حوادث خاورمیانه و شما. আমি সেই প্রথম কথাই আবার বলতে যাচ্ছি যে এখন সারা বিশ্ব একে অপরের সাথে কানেক্টেড সম্পর্ক রয়েছে
কাজে যেখানেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা যে বিপদে পড়বে সারা বিশ্বে সেটার একটা প্রভাব পড়বে। الان برادران پاکستانی ما، برادران عمانی ما، برادران عرب ما از بعضی از کشورها در تلاشن که گفتگوهای بین ما با آمریکا به نتیجه برسد. ما هم تلاش میکنیم چون خواهان ادامه جنگ نیستیم، اما تا زمانی که آمریکا و اسرائیل به ما حمله کنه ما از خودمون دفاع میکنیم چون راهی جز دفاع نداریم. এখন পাকিস্তান, আরব অনেক দেশগুলো যারা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, তারা চেষ্টা করছে যাতে আমেরিকার সাথে আমাদের যে আলোচনা সেটা একটা পরিণতিতে যাতে পৌঁছে। তবে আমরাও চাই যুদ্ধ, যেহেতু আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরাও চাই একটা শান্তি সেখানে ফিরে আসুক, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা আমাদের উপর হামলা করবে আমরা তার উত্তর আমরা দিয়ে যাব। آمریکا الان فکر میکنه رژیم ایران عوض شده، ایران حکومت جدیدی داره، ایران شکست خورده، ایران نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره، موشک‌های ایران تمام شده. ما هم به رئیس جمهور باهوش آمریکا تبریک میگیم و فکر میکنیم که جهان باید قضاوت کنه که آیا ما در این جنگ شکست خوردیم و تغییر کردیم یا آمریکا و اسرائیل در هدفهایی که داشته دچار شکست بزرگی شده. এখন আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ইরান পরাজিত হয়েছে, তারা বিজয়ী হয়েছে, ইরানের অস্ত্র ভান্ডার ধ্বংস করে দিয়েছে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা সম্পূর্ণ এখন বিজয়ী হয়েছে, ইরানের সরকারও তার পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা বলবো যে ট্রাম্প সাহেবকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই জন্য, কিন্তু সারা বিশ্ব এটা বিবেচনা করবে যে আসলে তারা কতটুকু আমাদের و جمله آخر این که عزیزان از ایران اگر اینها عبور کنن که نمیتوانن انشالله از این سد محکم عبور کنن به سراغ ترکیه میرن. তবে আমি বন্ধুদেরকে এটা বলতে চাই যে এই যে ইরানকে তারা যদি পরাজিত করতে পারে তাহলে তারা পরবর্তী ধাপে যাবে তুরস্কের দিকে। بعد به سراغ پاکستان میرن، میگن بلوچستان رو باید آزاد کنی و پشتونستان رو باید آزاد کنی. এরপর আসবে পাকিস্তানে এবং তারা বলবে যে বেলুচিস্তান এটাকে তোমরা আলাদা করে দাও। بعد به سراغ مصر و به سراغ عربستان و به سراغ همه کشورهای اسلامی میرن و برای هر کدوم یک بهانه دارن. এরপরে যাবে মিশর, এমনকি সৌদি আরব পর্যন্ত, এবং প্রত্যেকটাকে এক একটা অজুহাতে তাদেরকে ধরতে হবে। اما انشالله ما اجازه نمیدیم و این سد محکم ایران باعث خواهد شد که آمریکا و اسرائیل در همین سد زمینگیر بشن و به سراغ برادران مسلمان ما در ترکیه و پاکستان و مصر و بقیه جاها نتونن برن. কিন্তু আমরা এখানে একটা বড় বাঁধ হিসাবে দাঁড়িয়েছি এবং ইনশাআল্লাহ আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো এবং ওদেরকে এখানেই আমরা স্টপ করে দিব যাতে তারা পরবর্তীতে আর আমাদের পাকিস্তানি এবং দেশের দিকে তারা যেতে পারে না। شما در خصوص دولت خودتون من دیدم بعضی وقتا انتقاد میکنید، بعضی وقتا صحبت‌هایی میکنید. یک نکته دوستانه رو بگم، شما 7 میلیون کارگر در خلیج فارس دارید. অনেক সময় আমি দেখি বাংলাদেশে অনেক আমাদের বন্ধুরা বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করে। আমি এই ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা জানেন যে 7 মিলিয়ন বাংলাদেশি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। دولت شما بعضی از نگرانی‌هایی که داره بابت منافع خود شماست. আমাদের সরকার, বাংলাদেশ সরকার যে উদ্বেগটা তাদের সরকারের মধ্যে কাজ করে সেটা জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে। به برادر عزیز آقای طارق رحمان کمک کنید، به دولت و مجلس کمک کنید. ما هم به عنوان دوست کنار شما هستیم که انشالله از این بحران با هم دیگه عبور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. আমি মনে করি যে আমার প্রিয় ভাই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, ওনাকে সবাই আপনারা সহযোগিতা করবেন, সবাই ওনাকে পরামর্শ দিবেন আশা করি, এবং আমরাও বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে আপনাদের পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ। Thank you very much from the core of our heart, His Excellency Mr. Jalil Rahimi Jahanabadi. Your words have surely sparked our imaginations and ignited a passion for exploring new frontiers. Ladies and gentlemen, we are absolutely honored to have with us today an incredible lineup of distinguished speakers. Each of them is a noted figure in their respective fields. So for them, we are going to start the open session, and may I request our chief patron, former diplomat and envoys to many countries, Mr. Saqib Ali, to come over the dais and conduct the open session. Ladies and gentlemen, Mr. Saqib Ali. Assalamu alaikum. I am Saqib Ali, the Executive Director of NDJ. Just wanted to do 2-3 minutes of, we wanted to speak on this and then we will go to the floor.
Um, NDJ is made up of officials who are mainly army officers, and I am from the diplomatic corps. And the main thing is that these army officers and the diplomatic corps officials, they were actually on the side which was against Sheikh Hasina. So the people who are the members of NDJ, they had a very rough time during the Sheikh Hasina regime. Then from the 5th of August, this NDJ came about. Our President, Brigadier Hassan Nasir, played a great role, and all his colleagues who are, some of them are in NDJ, they played a role in mobilizing the army, retired army officers and their families against the Sheikh Hasina government from 2nd, 3rd, 4th August. So, and then it took us about a year and a half to make this NDJ, to make it operative organization. And the reason we wanted to make this organization was that so that the revolution that started on 5th August, or that happened in 5th August of 2024, so that we do not lose our way and we continue in that way. His Excellency, the Ambassador of Iran has just said that there was some criticism of the government here. We do not want to criticize the government, because I think that the BNP government, I mean, this is a non-partisan organization, but we want that BNP be successful. We wanted Dr. Yunus to be successful also. And we would want any government that comes in future to be successful. However, our criticism or critical views is just in order to help them and nothing more than that. We are not, So the other thing I wanted to say is, as the ambassador has said, that not much was spoken about Iran situation. I wanted to say that we are never going back to 27 February of 2026. We are not going back. And I am thinking that perhaps no other, I was thinking this morning that what war, let's say after Second World War, had this much of impact. And the thing that came to me, I mean, in one way, was 1967 Six-Day War. Perhaps no other war after Second World War had changed the profile of a country as that war did for Israel. And perhaps the thing that happened from 28 February, I do not think the way this has changed the relative strength of Iran, I don't think, this is going to change. I mean, this has been another revolutionary change. I was just saying 3 days back that Blackstone, there is a private equity firm in America, Blackstone, and they have told their all private equity holders that they cannot redeem their money. That is, the Blackstone has stopped all its depositors from withdrawing money from Blackstone. I think all other private equity firms are doing it. Yesterday, Nasdaq had about 5% to 8% fall. The tech stocks, they had crashed yesterday. So I was just saying that right now, when we are talking right now, about 1,000 miles in the west, in Jantar Mantar of Delhi, Cockroach Janata Party is doing a great, a big protest. And I think they have a new education minister they want to put, Wangchuk, Mr. Wangchuk, they want him as the education minister. The reason I'm saying all that is because I think the world is unraveling. And in that world, unraveling world, I think our academics and our diplomats and our distinguished gentlemen, ladies and gentlemen, we all have to, explain it and accommodate it so that we do not get into any war or war-like situation. So having said that, I would have again said that I was astonished to know what His Excellency, the Ambassador of Iran, has said, that since it started on 28 February, this is the first program that he could
had the opportunity to speak about it. Now think that today, right now, the Turkish foreign minister is in Bangladesh. He has been here for 3 days. So that means Bangladesh is important. And in that important milieu, think about that we must, the Bangladesh is track 2, everybody must be involved in, producing a consensus so that Bangladesh can, deal with this situation. And see that even though we are important, that the ambassador didn't get an opportunity for last 3 months to speak on this. I think it says that we don't talk much about our issues and we should do it. And I'm just saying, India will continue to do it, will start to do it. Today we had a bit of growing pains because this is the first time we are doing it in this way. Like for example, we wanted to have those speeches in English so that our diplomatic colleagues could understand. On the other hand, the mass media wanted them in Bengali. So, there are certain things. So having said that, I think even after all that, I think we had a great program. And I am really, really grateful to my seniors who are here. Many of them are foreign secretaries, ex-foreign secretaries are here. My foreign secretary is here, ex-foreign secretary. My ex-director general is here at the back. When I used to be a director in the foreign ministry. So I thank you all. And having said all this, I would now, open the floor for you. Anybody wants to say anything, please. Thank you.